What is the mission of Breaking the Silence? So Breaking the Silence started as an organization in March 2004 by a group of soldiers that served in Hebron, which is one of the biggest cities in the West Bank, south of Jerusalem, during the peak of the Second Intifada. 22 Israelis killed in Hebron, out of them a 10-month-old baby in Shalhevet Pas. 88 Palestinians were killed. 64 of them were not involved in any violence or any actions against the army or the settlers, and 2 of them were actually killed by settlers themselves, a 14-year-old and a 16-year-old. Now this is what they were going through, and in this 1 year, even people that were totally with the mission, no questions, they realized that there's this crazy gap between what they're doing inside the army, day in and day out, and what their family, friends, communities know about back home. And this gap, or this silence, started to affect them, and they said, "Look, there's something is going on here. I mean, we're experiencing these things during our service, but we're coming home. We can't bring this home to our family's dinner table." And eventually, after finishing their 3 years of service, with questions, with thoughts, with discussions, they decided to put together an exhibition of pictures, of photos, of testimonies, very spontaneous, very not sophisticated, or very low tech. And they thought this could start some sort of debate inside the Israeli society. Now this debate actually was much wider than they expected, and thousands of people came to this very simple exhibition. They were also invited to show it in the Knesset, in the parliament, which today is unheard of, with probably one of the most right-wing governments we ever had. But maybe the most important thing that happened is that people from different units, different places, different times, came out and said, "We can tell you the exact same story." And the story is not only a specific unit in Hebron in 2002, but the story is paratroopers in 2000 in Nablus, or Golani, which is another infantry brigade, in 2003 in Bethlehem. And they realized this isn't the specific story of a specific unit, but the story of a generation. I served from November 2004 till 2007. What we do today in the organization is we focus on 3 major things. The first, the heart of our work, is gathering testimonies, having the information brought to the public, that we can have a real debate about what is happening and what is the moral price we're paying for controlling 4 million people. We do educational work, bringing people to tours in Hebron or in the South Hebron Hills using our testimonies. And the third part of our work is lobby work, because we understand that it can't only stay within the realm of a very specific group or community, but the idea is to increase resistance to the occupation. And increased resistance to the occupation has to also go through political levels, also with the help of journalists, and this isn't only something that could stay or change with doing only educational work. So what's the sort of experience while serving that actually gets a soldier to take what's quite a big step, to speak out against the Israeli armed forces? My dad was a paratrooper. I'm named after a paratrooper that was killed in the Yom Kippur War, 1973. This is an important, it's not something that starts when you enlist in the army, right? It's actually Israel, if you'd like it or not, especially not all communities, but big parts of the communities are very militaristic. I mean, it's part of our society, it's part of our community. In the communities that do join the army, and not everyone joins the army, but in the communities that do join the army, it's very clear that this is your next step after high school. So when I turned 18, I did the year of community service, but after that year I joined the army. I went into the paratroopers. I felt that I'm continuing, my family heritage, or what I was supposed to do. And I have to say that I did enter the army with questions, but maybe not the right questions, maybe not all the questions, but I did, feel that I'm like a good Jew. This is what I was told in yeshiva. You have to walk around with question marks around your head. So I think I went into the army feeling I have the question marks, and the question marks was, how will I be a good soldier in a shitty situation? How will I be a good soldier in a bad situation? And I thought I could be that soldier standing in a checkpoint and smiling while cars passing by, or I could enter a house but walk around with candies in my pockets. And
conduct a moral occupation, right? Which took me a while, but I realized this is a contradiction in terms. And when we started actually doing our actual service after almost a year, a couple of months of training, we started entering houses on a nightly basis, and searching houses on a nightly basis, or going in to arrest people in the middle of the night. You realize that it's impossible to be moral in an immoral situation. And I think this is something that's extremely difficult for us to explain. I mean, we've been touring the States for 3 weeks, and we came here to Australia with a book which is called Our Harsh Logic. And I think the best understanding of what this harsh logic is, understanding what the soldier is going through in his mindset. And as a soldier, you rationalize situations. Now, your mission is to enter a house because this is what you were asked to do. It doesn't matter how big your smile will be to the family, you're disrupting their day-to-day life. And when the orders we got were instill the sense of someone of fear, or to instill the sense of someone is chasing you, or to brand the consciousness of Palestinians, or like I said before, to disrupt the day-to-day life of Palestinians' population, this is what it looks like. And there's no way to do it nicely. And it's a further step. Behaviors like systematic humiliation, even reaching to assault and torture. There's many ways I can approach this, but I think it's important to understand the three kinds of testimonies we gather. The two extreme kinds of testimonies we gather. One extreme is what we all refer to as extreme cases, right? What beating up, stealing, humiliating, taking pictures with dead bodies, or taking pictures with tied up Palestinians. We all know this happens. There's footage of this, there's discussions of this. How most Israelis deal with this is they find a scapegoat. They say it's the soldier's fault, specifically him. What you have to do is enforce the law even harder on the soldiers. This is if you think it's a problem. There's many people that some of the incidents we're only talking about the people that find this as a problem. The other kind of testimony are illegal things that happen. For example, using a human shield. Happened in the West Bank in 2003. There was a Palestinian that was killed after soldiers entered the house, used him as a human shield. He was injured and killed. And the Supreme Court decided this was illegal. We have testimonies of soldiers doing this in 2005, in 2006, and so on and so forth. 2009, there was a very famous case in Operation Cast Lead of using a human shield. Illegal, right? Shooting white phosphorus, and so on and so forth. Also, the illegal things, when people find that they're a problem, also a lot of people don't think they're even a problem, right? But people who find them problematic will say, well, it's illegal, it's very clear what you have to do, you have to send them to jail. But the heart of the testimony, right, the ground of how these actions are growing is the day-to-day life, is the routine, are the things that no one questions, right? For example, entering a house for military purposes, what is called a straw widow. I took part in numerous straw widows. This is something that happens around the West Bank, not really questioned, not considered illegal, not considered extreme. But when you have the order to enter a house and eventually do whatever you like in the house because you need it for military purposes, it's a very slippery slope. Because when you enter a house and only use it for an observation point, what do you do when your water is finished? And there's no other way to get water to you. Do you drink water or you don't drink water? What happens if your food finishes? Right? So when we're sitting here very comfortably, we say, of course, it's immoral to take someone's water or food without permission. Even though it's very easy to get permission when you have a helmet and gun, right? No one will say no to you. But this doesn't end. Like, what happens if you have to take a shower in the house? And if you're in the house suddenly for 48 hours or 3 days? And if you're allowed to sit on the sofa, allowed to put your legs on the table? The thing is that it's extremely easy to sterilize the discussion, right? And say, well, it's very clear, it's either this or that.
But the truth of the matter is, when you're standing in a checkpoint, you can be nice for the first hour. But after 4 hours of being hungry and hot or cold and pissed off, and the only way you can actually control people is by force, that's what you're going to do. And it's not a chance that we see the same testimonies coming up at the beginning of the Second Intifada, in the middle of the past decade, and yesterday, or tonight. We'll go see what's happening in the West Bank. We'll see similar stories. I mean, is there any kind of de facto or maybe even officially sanctioned or promoted, racist culture that acts as a justifying or or motivating force? Is this part of the reality of Israeli occupation? Listen, it has to be part. It has to be part. In order to understand what is happening in the occupation, and this is where there is a difference between what's happening in the rest of Israel, is in the West Bank and in the Gaza Strip, everything, of course, is under Israeli control in the wider sense. There's a difference between Israel's control in the West Bank and Israel's control in Gaza, but we are still controlling both pieces of land. The law there, and it doesn't matter what your politics are, is a different law than the rest of Israel. Right? We're talking about one area that has civilian law, right, where people have the right to vote, where people have a political power, where people can go out to the street and demonstrate, and it's legal. In the West Bank, it's army law, it's martial law, and it's not by the people for the people, it's by Israel for Israel. Now, of course, this is every occupation, this isn't new. But two important things we have to remember. First of all, is this has been going on for 45 years. And as we see on the ground, and this is part of what we're trying to show with the book, there's no exit strategy. We're working on the ground with no end in sight. And the second thing is, we started for different reasons, ideological reasons, security reasons, some people would say, to mobilize Jewish communities from Israel into the West Bank. And when we started to mobilize them, we created a situation that de facto there is never a possibility for equality. Because you're talking about 350, together with East Jerusalem, 500,000 Jewish settlers that are under Israeli civilian law. And 2.5 million Palestinians that are under army law, under martial law. Right? They'll never be equal. If you have two people meeting in the heart of Hebron, both in the same exact moment pick up a rock and throw it at each other, but one is Palestinian and one is Israeli, the Israeli would be tried under civilian law. Right? The Palestinian will be tried as a terrorist, doing the exact same thing. Now we can go on and give more examples with mistreating of children, right? Which a Palestinian child will not be treated the same as an Israeli child because there's a different law. That's where we understand that there'll never be equality, and there will always be, you could call it racism, and I think this is part of the story. And the bottom line, there's the idea of differentiating between two populations is part of the story, and part of what we talk about in the book that I'm here to promote is the idea of separation. This is the second chapter of the book. Most people really think that we're spending most of our time separating Israelis from Palestinians, but that's only part of what we're doing. They're already separated by law, but we're also doing another thing, which is separating Palestinians from Palestinians. And that's actually what we're spending most of our time doing. And this idea of separation is already implemented on the ground. When we actually broke down what we see the occupation is into 4 pillars, right? The occupation is a chair, the 4 legs of the chair, where these are actually terms that most soldiers know about, and actually even most Israelis know about, but they're referred to in a positive connotation. The first one is prevention, right? You prevent something bad from happening to someone good, can be bad. Separation, like I mentioned, most of the international community is talking about the 2-state solution. That's separation. It isn't initially evil, right? We can debate if it's the right solution or not, but the third is fabric of life, allowing the Palestinians to maintain their fabric of life. Sounds excellent. And law enforcement. And what we try to do in the book
is actually to break that down and to discover what these terms actually mean. In Hebrew, the word prevention means sikul. When you tell an Israeli sikul, the first thing that comes to mind is sikul memukad, targeted prevention, which is the best way to translate that, or targeted killing, assassinations. You have a ticking bomb scenario, Palestinians strapped with a bomb to him, leaving a big Palestinian city to a major Israeli city. It isn't new. This happened during the Second Intifada. I remember, being scared driving in buses in Jerusalem and Tel Aviv. This is something that we remember, and we have to stop this ticking bomb scenario. And we use this tool, which is called targeted killing, assassinations. This, I think, most of Israelis will agree is something we have to do. But this already went up to the Supreme Court. The Supreme Court, you can use this tool as targeted assassinations only in the case of a ticking bomb scenario. But this is only the tip of this idea. We actually made it wider and wider and wider. And we continued on using this tool of targeted assassinations and killing people that aren't a ticking bomb scenario, but could be involved in violence, could be involved with what Israel sees as terror against Israelis or settlements, and are definitely people that Israel could arrest, but we couldn't get our hands on them, so we assassinate them. Right? This is taking us the next level down, of course, with no trial, but it doesn't end there. Right? We also assassinate people for different reasons, political reasons. It's happened in Gaza many times. And the widest idea of this idea of prevention, or targeted prevention, is actually revenge killings. And we know about a dozen revenge killings. One of the famous ones is February 19th, 2002. In a checkpoint near Ramallah called Ein Arik, 6 Israeli soldiers were killed by Palestinians. The next night, 3 different units were launched to 3 different places, 2 in the West Bank, 1 in Gaza. The orders they got: this is a revenge attack. Everyone standing in a checkpoint at a specific time at night, you shoot to kill. At the end of the night, 15 Palestinian policemen were found dead. Now, this isn't a local officer's decision. This is at least the chief of staff, if not higher. There was a piece in one of the Israeli newspapers talking about this. But this is only one example of the idea of prevention. And we managed to take this very tip of idea of prevention, for example, arrests, make it wider and wider. So we first arrest the people we thought we have to arrest, then we arrest their neighbors or their cousins, and then we have mass arrests, right? Arresting everyone between 18 and 35. But the biggest idea of prevention that affects every Palestinian is what we call having our presence felt. And how do you have your presence felt? You're there every minute. Every Palestinian, doesn't matter what he's involved in, doesn't matter what he does for a living, he has to know you're right here. When we talk about entering houses, besides the fact that we're using the houses as military outposts, this is another way to have our presence felt. It's another way to show that we're always there. Well, another pillar is separation, and of late more and more commentators, some of whom Israeli commentators, have said, this is the same idea as apartheid, separation, apartheid, separate. What's your comment on that? Well, I didn't live in South Africa under apartheid. I don't know what it really looks like. I read about it in books. What I know and what we're experts in is the Israeli occupation. Now, I can't say I don't have the legal background. I don't have the historical background to say if legally this is what it is or if it isn't. What I can say is this is what it looks like, and this looks very bad. When we talk about the idea of separation, this is definitely part of what is happening in the West Bank today. I think that focusing and trying to find out if this is apartheid or isn't apartheid is pushing us away from the real issue, which is this is occupation, this is what it looks like, this is what it means to be a soldier that's conducting occupation, this is what it means to be a Palestinian living under occupation. Let's deal with that. When we talk about separation, one of the cities that we deal with, that we're in
almost 4 times a week is a city called Hebron, which I mentioned. And in the heart of Hebron, we're actually separating Israelis from Palestinians. Besides the fact that we separated both sides of the city, the Israeli part, there's still 30,000 Palestinians and 700 Jewish settlers. And the heart of the city, right, which used to be the biggest market in Hebron, is actually a road which is a sterile road. Which means Palestinians are not allowed to walk on this road. There's actually people living in the houses on top of this road. Used to be 30 families, now only 5 are left. But they can't even leave the front door of their house. Now, in my perspective, not only that this has nothing to do with the Israel that I want to be proud of, this has nothing to do with the Judaism I believe in, and this has nothing to do with taking us towards a solution. Now, the answer to what my claims are could be, well, this is security. And what can you do for security? This is what you have to do. The last Israeli killed in Hebron was in 2003. Right? The peak of the Second Intifada, which I mentioned earlier, was a very difficult time, to say the least, both for Israelis and for Palestinians. And maybe the idea then was, okay, let's separate the two communities. Of course, we have to remember that the idea of separation started with Goldstein's massacre in 1994. We won't get into that, but it wasn't only... the separation didn't start with Palestinian violence in Hebron. It actually started with Jewish terror and Jewish violence, which is important to say. But when we talk about what is happening today in Hebron, October 2012, or almost 2013, almost 10 years after the last Israeli killed in Hebron, we're still talking about 1,800 stores shut down on military orders. We're talking about 70% unemployment. We're talking about Palestinians not being allowed to walk on some streets, drive in some streets, or open stores in streets. And we're actually pushing them into a different part of the city, which theoretically, again, could be legitimate if we're saying you could live there and we could live here. But what we're seeing all over the West Bank, and Hebron is only a microcosm of that, is that we're slowly pushing Palestinians into smaller areas, what is called Area A and Area B, which are together less than 40% of the West Bank. Okay? So it doesn't matter what our viewers or what your opinions are, if we should have a one-state or a two-state, but any sort of solution regarding this, regarding or that will bring us to end the occupation, has to acknowledge the fact that we can't allow more illegal outposts to be built while pushing Palestinians out of Area C. It's the biggest part of the West Bank, more than 64%, and we're actually slowly but surely making sure there won't be Palestinians there and de facto annexing the land. פעם אחת ביקשתי, הייתה איזושהי התרחשות בבסיס וראיתי שקורה משהו, שמשהו הולך לקרות. היו כל מיני אנשים על אזרחי, כל מיני שבקניקים וכאלה. פשוט ביקשתי מהמ"פ ומהקמב"ץ, מהמ"פ של הפלוגה הלוחמת ומהקמב"ץ שיקחו אותי גם. שאלתי אותם מה קורה, עד שהסכימו להגיד לי, אמרו לי חיפוש נשק, אמרתי להם, קחו אותי גם. אני לא יודעת איך הם הסכימו, אני לא יודעת מה... לא זוכרת כמה ניסיתי לשכנע אותם, אבל בסוף הם הסכימו. אני זוכרת שזה היה באמצע הלילה, הייתי צריכה להישאר ערה, וככה בשקט ללכת איתם. חוץ ממני הייתה שם עוד סמב"צית, היינו שתי הבחורות היחידות. אני הייתי היחידה שהיא מן הסתם בלי נשק, כי לא הייתה לי שום הכשרה כזאת, רק עם האפוד והקסדה. ואז התחלנו לנסוע לתוך האזורים בחברון שבחיים לא הייתי בהם, ואני זוכרת שהסתכלתי מהחלון וראיתי את כל הרחובות ריקים וחשוכים, והבנתי שכאילו עשיתי איזשהו צעד שלא ברור כל כך מה היו ההשלכות שלו, והתחלתי נורא לפחד. אני זוכרת גם ששאלתי אותם, אוקיי, רגע, אנחנו מגיעים לבית, מה אני עושה? ואז אמרו לו, פשוט תרוצי איתנו. כאילו, פשוט זה... תצמדי למישהו אחד ותרוצי, אז בהתחלה בירידה מהג'יפ שכולם התחילו לרוץ שם לכל מיני מקומות, אז נצמדתי לקמב"ץ, ואז עליתי במדרגות, זה הבית גבוה כזה, עליתי במדרגות ונצמדתי למ"פ. וזהו, ואז נכנסנו, האבא פתח את הדלת כזה, הם היו נורא מאומנים, האבא היה עם חלוק, ישר נכנסנו פנימה,
מהר מאוד האימא ועם ילד או ילדה עליה, ועוד איזה ילד קטן צעיר, ועוד איזה אישה מבוגרת, נעמדו בפינה של החדר, זה היה בית מאוד גדול, של החדר שנכנסנו בו. ואני בהתחלה נכנסתי כזה בצעדים מאוססים, הסתכלתי על הקירות, היו כל מיני תמונות של ירושלים, שזה נורא הפתיע אותי שיש תמונות של ירושלים גם בבתים שלהם. והיו כל מיני כתובות על הקיר בערבית, ותמונות של סדאם חוסיין, כאילו קלטתי שאני באמת בבית של פלסטינים בחיים שלי, לא הייתי בבית של פלסטינים קודם. והדבר הראשון שאני זוכרת מהחוויה הזאת, זה המבט של האישה, שהסתכלה עליי ופשוט התביישתי. הרגשתי איזה חוצפנית אני, שבאתי רק כי הייתי סקרנית, כי רציתי להיות חלק מהחבר'ה, ורציתי להיות שם ולראות מה זה. כאילו, ואני נכנסת אליה הביתה באיזה 2 לפנות בוקר, וכולי סתם מסתכלת על כל הדברים, מסתכלת על הכל. נכנסו מן הסתם הרבה שוטרים, והם התחילו להפוך שם את כל הדברים, ומהר מאוד הכל היה על הרצפה. אני זוכרת שבשלב מסוים שאלתי את המ"פ, הלכתי כל הזמן עם המ"פ, כי גם נורא פחדתי, פתאום שמישהו ישלוף משהו, לא יודעת, הייתי כל הזמן בפחד שמשהו יקרה, שהשקט הזה, שהצורה שבה זה מתנהל, הייתה נראית לי לא הגיונית. אבא הלך איתנו מחדר לחדר, כל האנשים והזקנה והילדים היו בצד, ואני זוכרת ששאלתי את המ"פ אם אנחנו עוזרים להם לסדר אחר כך. כאילו הייתי כל כך תמימה, אנחנו נעזור להם לסדר אחר כך את כל הבלגן הזה, כי ספרים ובגדים וממש. ואני זוכרת גם שבאותו רגע חשבתי שמה היה קורה אם היו נכנסים אליי הביתה, באמצע הלילה, ומישהו היה ככה עובר עם אבא שלי מחדר לחדר, והייתי מסתכלת מהצד והייתי רואה את ההשפלה הזאת. ואני זוכרת שזה כל הזמן הלך איתי. ואני זוכרת שגם דיברתי עם המ"פ, והוא אמר לי שפשוט אין דרך אחרת לעשות את זה. שזאת הדרך היחידה. זהו, זה נמשך עוד קצת, עברנו מחדר לחדר, אני זוכרת את הרגע שבין כל הבלגן מצאנו קלטות פורנו של אבא, ואת הבושה שהייתה, כאילו השוטרים נורא התלהבו, זה היה כזה מין קטע כזה של איזה מגניב, מצאנו משהו סקסי בתוך העניין הזה, ואני זוכרת את הבושה של האבא, שאנחנו מסתכלים, ואני זוכרת שהוא הסתכל עליי גם, שאני עמדתי שם וראיתי את ההתלהבות הזאת, זה אפילו עוד יותר הביך אותו ממה שכל הסיטואציה הביכה אותו. וזהו, הדבר הבא שאני זוכרת זה היה השלב שבאמת לא מצאו שום דבר, והסתכלו על הקירות וניסו לראות איפה עוד אפשר להפוך ולשגע את זה. וכבר כאילו נורא רציתי שיגמר ושניצא משם, ושדי מספיק, היה לי מספיק מהחוויה הזאת. ואז המ"פ בא ואמר לי שצריך לחפש על אנשים. שאני והבחורה השנייה שהייתה איתי, הסמבטית, צריכות לחפש על אנשים אם יש להם נשק. עכשיו, הבחורה השנייה שהייתה איתי, הייתה כבר היה לה ניסיון בכמה מבצעים כאלה קודם, אז היא נגאלה, אבל היא כבר עשתה את זה בעבר. אני הייתי בשוק. וזהו, אני לא זוכרת שלא הבאתי איזושהי התנגדות, פשוט עשיתי מה שאמרו לי. הוא הכניס אותנו לאיזה חדר קטן ליד המטבח שם בצד. קודם כל חיפשנו על האימא, על הבחורה שהייתה יחסית צעירה, כי אני זוכרת שכל הזמן חשבתי על זה. וזהו, אני זוכרת פתאום את הרגע שאני והבחורה שהייתה איתי נמצאות מולה בחדר קטן, ומה עושים לעזאזל? כאילו אני זוכרת שלא יודעת מה אני צריכה לעשות. וזהו, אמרנו לה להוריד הייתה עם פיג'מה כזאת, אמרנו לה להוריד את הבגדים, לא הפשטנו אותה לגמרי, אני מודה. ואז התחלתי לחפש עליה, כמו שהם מחפשים בסרטים. כאילו לא ידעתי איך אני אמורה לעשות את זה בכלל. ואני זוכרת את הריח, אני זוכרת שזה הגעיל אותי שאני נוגעת במישהי שאני לא מכירה, ועוד אני זוכרת שפשוט נגעלתי מהריח. וזהו, הפעם הראשונה הייתה מאוד מאוססת. כאילו, אני עשיתי את הפעם הראשונה לפי דעתי, והבחורה שהייתה איתי הסתכלה עליי, ואני זוכרת שבשלב מסוים גם דיברנו על זה
אני אמרתי שלא מעניין אותי מה יהיה, כי דיברנו בינינו עוד לפני שנכנסנו לחדר, שיש בחורות שמחפשות עם כפפות בתוך, כאילו בדיקה חודרנית בתוך הגוף שלהם. ואני זוכרת בשלב שהחלפנו שהאישה הצעירה יותר יצאה החוצה, והאישה המבוגרת עמדה להיכנס, ואמרתי לה שבאמת מבחינתי שיהיה להם פצצה בפנים, אני לא דוחפת את הידיים שלי לשום מקום. וזהו, האישה המבוגרת יצאה, נכנסה, ואז חיפשנו גם עליה, גם אותה לא הפשטנו עד הסוף. וזהו, בבית הזה זה נגמר. זאת אומרת, יצאנו החוצה, המ"פ לא שאל אותנו, מן הסתם לא מצאנו כלום, כי גם לא ממש חיפשנו כנראה. המ"פ לא שאל אותנו איך היה, לא, עד כמה הפשטנו כלום. כאילו זה היה מין איזשהו משהו כדי לעשות על זה וי ולהגיד שעשינו. בפעם השנייה כבר, זה לא שפחות נגעלתי, אבל עשיתי את זה באיזושהי צורה יותר מכנית, כבר לא... זה היה פחות שוק. ואחרי שסיימנו עם הבית הזה, עוד יצאנו אחר כך לבית אחר, שהיה בית קטן כזה שהיה בחצר, וגם שם היינו צריכות לחפש על אישה שהייתה שם, ואת זה אני כבר זוכרת שעשיתי כמו מכונה, פשוט עברתי לה על הגוף, הסתכלתי לראות שאין שום דבר בכל מקום. אני זוכרת שהגעתי להם בציצים, וזה הגעיל אותי שאני נוגעת לבחורה אחרת בציצים. וגם איפה יכול להיות לה על בציצים סכין, פצצה או whatever, או נשק, חלקים של נשק. וזהו, והלילה הזה היה משהו שאסור היה לי לדבר עליו. כשיצאנו משם והיינו כבר בדרך לבסיס, אז אני זוכרת את התחושה הזאת של אני לא מאמינה שהייתי בבית של פלסטינים באמצע הלילה, אני לא מאמינה שככה נראה חיפוש באמת, ואני לא מאמינה שחיפשתי על נשים, ועוד יותר לא האמנתי שאני לא יכולה לדבר על זה. המ"פ העביר לי בצורה מאוד מאוד ברורה שכאילו אסור לי לדבר על זה, אסור לי להזכיר שלקחו את המש"קית חינוך לחיפוש נשק, אין שום צורך שאף אחד ידע על זה. וזהו, דיברתי על זה קצת עם הבחורה שהייתה איתי למחרת, ולא דיברתי עם זה עם אף אחד, בכלל. אפילו לא דיברתי על זה עם עצמי, אני חושבת. סיפור נוסף שאני זוכר מהעוצר בחברון, היה יום של בגרויות לתלמידי התיכון. ויש עמדה ששומרת על שערים 4 ו-5 של הקספה המערבית, היא גם נקראת 4-5, ועליה שמרנו באותו בניין שהעמדה נמצאת מתחתיו, בקומה אולי האחרונה או אולי אחת לפני האחרונה, גרה משפחת ג'אברי. משפחת ג'אברי הייתה די מוכרת, כולנו הכרנו אותם, הוא היה אבא, היו לו הרבה בנות, יכול להיות שגם ילד קטן, אבל אני לא בטוח, והבנות שלו היו בגיל תיכון. הודיעו לנו בקשר שיש עוצר, ואמרו, חברים, אף אחד לא יוצא. גם אנחנו יודעים שיש היום בגרויות, גם החבר'ה של הבגרויות לא יוצאים לעשות בגרות. אין, יש עוצר. יורדת הבת של ג'אברי, כולה לחוצה. עכשיו, אני מכיר אותה טוב. היא יושבת על העמדה, האבא שלה בלילות היה שם לנו רדיו קטן כדי שנשמע, כדי להעביר לנו את הזמן בכיף. היא יורדת כולה לחוצה והיא מדברת בעיקר ערבית, כי העברית שלה לא הייתה טובה, אם בכלל. והיא אומרת שהיא נורא לחוצה ושהיא חייבת להגיע לבגרות והיא כבר מאחרת והיא למדה כל הלילה וזה לא ילך עכשיו לפח וזה. עכשיו, נכון, יש עוצר. ונכון, אסור לתת להם ללכת. אני מכיר את הילדה הזאת. היא לא תעשה שום דבר. היא לא יודע. משום מה, פתאום כל הפקודה הזאת לא נראתה לי הגיונית. לא היה נראה לי הגיוני שאני אמנע מהילדה הזאת לגשת לבגרות שלה בגלל שמישהו החליט שהיום קצת מסוכן. זה חברון, כל הזמן מסוכן. בקיצור, נתנו לה ללכת. אני חושב שלא עברו יותר מ-20, אולי 25 דקות, שהיא חזרה כולה בוכה אלינו, מפוצצת, אדומה, וכאילו בוודאות היא קיבלה מכות ממישהו. אנחנו היינו נורא נסערים, לא הבנו כל כך מה קרה, היא לא הסכימה להחליף איתנו אפילו חצי מילה, והיא עלתה מיד הביתה. מאוחר יותר בדקות הקרובות הבנו שבהמשך של אותו כביש נמצא השמירה על שער 6 לקספה המערבית, שהוא בדיוק מול מערת המכפלה. ומי שממונה על האזור הזה זה מג"ב. והם פשוט תפסו אותה ופוצצו אותה במכות. את הילדה המסכנה הזאת. בת 15, 16, 17.
מחריד. פעם השנייה שנכנסתי הקסבה המערבית, זה היה בפטרול, ופתאום זה יום, הפעם הראשונה הייתה בלילה, אז אתה מסתובב ואין כל כך אנשים, אתה מאוד מפחד, כי בחיים לא היית בסיטואציה כזאת, ולא הסתובבת באזור כזה, בטח שלא כל הלילה, ובטח שלא שאתה חשוף כל הזמן וזה, אז זה עדיין נורא מלחיץ. הפעם השנייה שהיא ביום, ואתה בעצם נתקל באוכלוסייה שחיה שם, היא שונה בתכלית. כאילו, זה עדיין מפחיד, אם כי קצת פחות, ואתה כאילו, ההרגשה היא שאתה משחק בחיילים, בזמן שחיים שלמים מתנהלים מסביב, החנויות פתוחות, והילדים מתרוצצים, והחיים ממש מתרחשים שם. ויש משהו, יש מושג בצבא שנקרא לפתוח זיג. זה אומר שאם אתה מגיע לפינה, אז אתה מצמיד את הקנה של הנשק, ופותח ככה לאט לאט, כדי שאם מישהו מחכה לך בצד השני, אז אתה מוכן לקראתו. ואני זוכר שפתחתי שם זיג, ופותחים אותו ככה מהר, ופתאום אני מוצא את עצמי עם הקנה מול ילד בן 4, אולי 5, ילד קטן. והוא עומד מולי כולו בשוק, והוא ככה, הוא עזב את מה שהיה לו ביד, והוא הסתכל עליי ככה, הוא נורא פחד, כי אני מכוון אליו נשק. וגם אני פתאום ככה התנערתי מהמקום שבו אני נמצא רגע, ואני אומר, מה, אני מכוון פה נשק על ילד, כאילו, ילד קטן, ילד שעוד לא מבין, ואתה רואה לו את הפחד בעיניים, וזה קשה, זה מחלחל, ואני חושב שבאותו רגע הבנתי לאיזה מקום הגעתי, ומה, אולי עוד לא כך הבנתי מה אנחנו עושים פה, אבל הבנתי איזה מציאות אנחנו יוצרים שם, שזה מאוד עצוב. אפשר לומר בגדול יותר, שלחברון הגעתי, לצבא בכלל, הגעתי עם דעות מהמרכז שמאלה קצת, אבל כי זה הדעות שקיבלתי מהבית, לא ידעתי למה. ואחרי חברון ידעתי בדיוק למה. ידעתי בדיוק למה אני חושב שככה וככה, ובדיוק למה אני חושב שככה וככה, כי יש פה אוכלוסייה שלמה שדורכים עליה ומשתינים עליה ומחרבנים עליה בקשת, וזה עצוב.